force for Brahmastra in agreeing to do this through Ayan's vision and magic, and for all the southern markets to have your brand attached. I know, and I'm sure all of you will agree with me, will make the hugest difference. Thank you again, sir. Lots and lots of respect. One member of Brahmastra's cast actually goes way back with me and my family. I remember there was an outdoor in Seychelles, which my father and mother went to. And they came back and said that we met the kindest, nicest human being on this outdoor. Him and his wife are the nicest people we've ever met. And I was very young then, and they said Nagarjuna sir and Amala ma'am are probably the nicest people we have ever met. And I've grown up hearing this about Nag sir, literally hearing this from my father till his last day, that one of the kindest, nicest, warmest people I have ever met has been Nag sir. And I saw that warmth, I saw that love, I saw that stardom, I saw that energy when he just came on board to a film he knew nothing about. A filmmaker he probably had never met before. Yes, he knew me, but the real reason he walked because of his passion for cinema. Sir, we really bow down in respect for all the love you've given us, your hospitality in Hyderabad, and your warmth more than anything else, sir. It makes us feel like we're protected. We're protected in your city, and we're protected by you in general. So we thank you, and really, without any further ado, I would like to invite you on stage. The stage is all yours, sir. I got this. Andarki namaskaram. Thank you, Karan. Such kind words. You talked about Rajamouli గారి గురించి మాట్లాడారు, అండ్ రాజమౌళి గారు ఈ సినిమాని ప్రజెంట్ చేస్తున్నారంటే ఆల్రెడీ మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఈ సినిమా సత్తా. అండ్ ఆయన ఊరికే ప్రజెంట్ చేయరు, అండ్ అయాన్ని కలిసిన తర్వాత ప్రజెంట్ చేశారు. అండ్ థ్యాంక్ యూ రాజమౌళి గారు, నేను ఈ సినిమాలో కాస్ట్. సో నేను కూడా దట్స్ వై ఐమ్ సేయింగ్ థ్యాంక్ యూ టు ఫర్ ప్రెజెంటింగ్ దిస్ ఫిల్మ్. And Ayan, thank you for thinking about me. And when you came and met me at my house, and I saw that craziness and madness in you, and the passion, how you explained that bit of the role to me. And I immediately said, yes, I want to do this film, just to be with you. And that was just to be with you, Ayan. And as I first came to Bulgaria, that was the first schedule to Bulgaria వచ్చాను. And అక్కడికి వచ్చినగానే అర్థమైంది, the craziness and madness, what he said was there. It's just not what I saw. And the passion, I saw you work every day. Thoughts racing in your head, and you'd be speaking to me, and your eyes would be somewhere else, and thoughts somewhere else. And I saw that with you also. And I know you're not listening to me. You have something else going on. But that was very amusing for me to see that childlike quality in you, to achieve what you wanted, or you just loved cinema like a toy, your favorite toy, and you played with it. You played with all of us, and I am so glad this happened. And I saw the struggle of, I think I've been in there for about 3 years. So we came to you in 2018. We came right. Okay. It's been 4 years. It's been 4 years. You finished a lot of films in the meantime. But you have been a rock for us, sir. You know how we feel. There are things I can't say about just the generosity with which you came onto our film. There are no words, sir. I hope someday in life I can pay it forward. That's it. I feel so much gratitude, sir. Just give me another role. So, and that was it. I mean, I don't know. I mean, we made friends for life. That's all I can say. And Karan, though you never saw me on sets, I keep complaining all the time.
I've always followed you, and I remember that trip to Seychelles. You were just a little kid. Baga gurtu naku, that trip, and especially meeting your great father and mother, and it was so wonderful. I remember the conversations with your mother and your dad, and we had such wonderful times. Thank you for reminding me that. It just brought back beautiful memories. Mahesh also was there. Yeah. So, Karan, I'm so happy you thought of me to be in this film, this epic film. I know it's been 7 years. I don't call it epic that way. It's going to be an epic, and whatever I've seen of it, I've seen parts of it already, and it's such an epic. And you put all your I don't know what made you do this film for 7 years. And I kept thinking, how is Karan doing this? Just staying behind, supporting Ayan and rest of us so much. And thank you for that. And Alia, you're like a energy, a spirit, which dances around the sets, and you project out. You know, I never said this to you. And when I see you from far, I can see this, the energy projecting towards us. And that's a rare quality to have, and that's a quality every actor should have. That's how you come across on screen. That's what I feel is screen presence. And no wonder he said you have become a veteran. I think you have become more than a veteran. It's just, I've seen your films, and I've seen all your films, and the roles you play, the varied roles you play, is just incredible. And the relationship I had with your father, Mahesh Bhattji, is just a very, I don't think many people know that, the relationship we both had. It was like a guru and a student. There was a kind of relation. We talked about a lot of things, and more than cinema, we talked about the world and things, and it was a beautiful relation. I always cherish those relationships. Thank you for making me a part of your film. All right. And చిన్నప్పటి నుంచి Ranbir father and mother, Rishi Garu, Neetu Singh Garu, I remember growing up on them, and I remember seeing the films. Black lo ticketlu konukuni vaalla cinemaలకు వెళ్ళడం, and especially, you know, some of the films are just outstanding, and the songs in that film, all that comes back to him. And when I first met Ranbir, I felt like I met my younger brother, you know. It was so incredible, the feeling. And it just came, all the thoughts came rushing back into my mind. And Ranbir, I've seen intensity in actors, you know. We all pretend to act sometimes. But the intensity, you get into the role. And there was a sequence which we first did where you go into a trance. And I really didn't know whether you're going into a trance or you're there. It was so real for me. While I was watching that, and I kind of went back and I thought maybe he's here, so I have to hold him, hold you, to get you back onto this plane. So, but just working with you, Ranbir, the warmth you gave me. You know, a lot of times we speak to some people and they're listening, and for you, when you listen to your director or you listen to me speaking, the rest of the world shuts off. You concentrate, you listen. And listening is the biggest gift a person can have. And you do that, the intensity, and Amla and me talked about it. I mean, you don't even blink your eye. Even we could be talking about something. You make the other person feel so important. And that's incredible, Ranbir. Never lose that quality. And so happy to be working with you. And I learned so much from you while you were working there, and I was working with you.
And thank you for helping me with my Hindi a little bit and telling me, correcting my grammar once in a while. All right. And it's a great pleasure. Andariki cheptunanu. And Brahmastra ఇందాక అయాన్ గారు కరణ్ గారు అన్నట్టు ఇట్స్ బీన్ ఎ జర్నీ. ఒక జర్నీ లాగా జరిగింది. నాది చిన్న జర్నీ ఈ సినిమాలో. బట్ వాళ్ళ ప్రేమ, వాళ్ళ ప్యాషన్ టువర్డ్స్ సినిమా is something which I felt with my whole being, and I could hear it all the time inside me. Whenever they say Brahmastra, and I could just feel that epic film coming, and the title is so powerful. And also here and today I want to thank Marika and I thank rest of the team, Niharika, some of them are here. They made me feel so comfortable on the sets of Brahmastra. It was like home. There's so much to talk, I guess. We have so many more press interviews. I will talk again. And ఇందాక అన్నారు కరణ్ గారు అన్నారు పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్ అంటే క్రాస్ ఓవర్ ఫిల్మ్ అంటే దోవ చూపించారు రాజమౌళి గారని. అది నిజం, అది కరెక్ట్. ద రియల్ క్రాస్ ఓవర్, రియల్ పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్ వాజ్ బాహుబలి ఫర్ అస్. అండ్ ఐఎమ్ షూర్ ఇప్పుడు RRR కూడా అది జరగబోతుంది. ద వే షోన్ కరణ్ నౌ టు మేక్ ద పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్ అయాన్ ఇస్ దేర్. Indian people just love cinema, and Telugu people even more. The South people, they just love cinema. You could see how our theatres have opened up. Our first in the country who would have opened up and shown the same results. And this is going to be another national film, Indian cinema, crossover cinema. You're going to cross over the Vindhyas now. And I'm very, very sure. And he's also shown language is not a barrier. And I'm telling you, there's no barrier here. We're all here waiting for your cinema. And if a Spider-Man can do incredible collections here in the South, this is going to be much, much huge. And I hope with all my heart and my wishes are that this is going to be the Bahubali from the north to the south. Okay, God bless. And Alia ji, you are a veteran now, so we're inviting you. Oh, I'm not Alia. Rajamouli was very confused when he saw me today. He said, "Oh, I'm not. Who is this?" Because I've been dressing very differently. Andariki namaskaram. బాగున్నారా? నేను బాగున్నాను. I won't reveal my sources. బ్రహ్మాస్త్ర నాకెంతో స్పెషల్ ఫిల్మ్. ఈ సినిమా మా అందరి 7 yearsకి వస్తాం. 7 years of our life has gone, 4 years of our shooting life, but 7 years of Ayan's life has gone into, as Karan said, breathing this film as a emotion today. We are standing here in Hyderabad presenting our motion poster with the hope that on the 9th of September, the feeling that we can bring out of this part of the country for Brahmastra will be the same that we feel for Brahmastra. We want you to feel like this is a film, like we said, language being no barrier, of your own. I had the privilege of, doing a whole tour in the last couple of days for promoting our film RRR, and I see the love, the passion, the support, and just the amazing energy. It feels like we're in a dream, when we go around speaking about the film, and the love and support that I've seen RRR get, and Tarak get, and Charan get, and Rajamouli sir get. It's so amazing, and it's so aspirational. So I think we're here with trying to open our hearts wide open and open the doors of Brahmastra for all of you, to invite you in and
give you that sense of ownership over the film, because we truly, truly believe that it is a very special film. I'm not going to use special, new, big, amazing, mind-blowing. These are words that we should not say about our own film, but we really feel like it will find a very beautiful place in your heart. So that is the hope. Sir, I have to thank you. I mean, everybody has, but I have to thank you. I know amidst RRR promotions, and sir, you know how Rajamouli sir is, he'll get into every little detail. So even the promotion as to where we are standing, how we are looking, everything, sir gets down to every little detail. So amidst film being on release, and there's so much to, you have taken your time out and come here to present our film Brahmastra. So thank you so, so much. It really, really, truly means a lot, and I know how much it means for Ayan. I think when RRR trailer released, Ayan could not work the whole day. He was calling me 4 times, I can't do anything. Today is RRR day. I can't do anything. He is truly, I think, your biggest fan, and I know how much it means to him that you are here today, being so generous and so lovely. So thank you so much on behalf of the whole team. Nagarjuna sir, I think life truly worked with my father, sister, and now me. Father, my sister, and now me. Truly working with you has been, I would say, the most easiest joyride. Like, it never felt like work. I remember the first day when Nagsa and Ablaman came to Bulgaria. We were all sitting in the room, and Ayan was being very cute and saying, sir, we have this for you and food, and we'll all go for dinner, and we'll go for lunch, and we'll do this. And we just took Nagsa to the side and said, he's being cute now, but tomorrow he's going to torture you on set. I'm just letting you know. And he was so gracious, and actually the next day Nagsa started shooting before us, and we went to set, and it was a bit of an action sequence, and we saw sir, and he was truly disheveled because of the look and because what he had to do in that sequence. And I looked at Ranbir, I said, I think you were right. He's really, really being put to task here. But he, smiling, went through the whole shoot. And I remember every location we used to go to, we used to wait for Nagsa to come, the whole team. As Ayan rightfully said, he was the favorite member. So whether it was, in Bulgaria or in Varanasi, even in Bombay, sir was there, and we used to wait for sir to come and have our few get-togethers. So it's truly been very special. Thank you so much, sir. We can't thank you enough for your generosity towards Brahmastra. Okay, now I'm going to stop talking, and we can watch. Sir can take over. Yeah, please. Yeah. Pan-Indian films గురించి క్రాస్ ఓవర్ ఫిల్మ్స్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే సో ఏ సినిమా పాన్ ఇండియా సినిమా అవుద్ది అంటే విఎఫ్ఎక్స్ ఎక్కువ ఉంటే అవుద్దా బడ్జెట్ ఎక్కువ ఉంటే అవుద్దా హౌ డు వీ నో దట్ అ ఫిల్మ్ ఈజ్ ఎ పాన్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అనేది బాహుబలి తీసినా కూడా నాకు ఏదవుద్ది అన్నది నా సినిమాల గురించి నేను చెప్పగలను కానీ వేరే సినిమాల గురించి చెప్పలేను. బట్ అయాన్ నాకు తీసుకొచ్చి ఈ సినిమా రషెస్ చూపించినప్పుడు నాకు తట్టింది ఏంటంటే తను చూపించిన రషెస్లో ఎక్కడ డైలాగ్ లేదు, అక్కడక్కడ కొంత బ్యాడ్ పైలట్ ట్రాక్ ఉంది, సో కొన్ని చోట్ల డైలాగ్సే లేవు. అండ్ ఇట్ వాజ్ సీక్వెన్సెస్, బంచెస్ ఆఫ్ సీక్వెన్సెస్. మధ్యలో కొన్ని చోట్ల హిందీలో డైలాగ్స్ ఉంటున్నాయి, హిందీ నాకు అర్థం అవ్వదు. సో పక్క నుంచి తను నాకు ట్రాన్స్లేట్ చేయడం ట్రై చేస్తున్నాడు. నేను అప్పుడు అయాంతో చెప్పాను, నువ్వేం చెప్పక్కర్లేదు, నాకు అర్థం అవుతుంది అని చెప్పి. సో ద పాన్ ఇండియన్ సినిమా అవడానికి దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. లాంగ్వేజెస్ క్రాస్ చేయడానికి అక్కడ డైలాగ్ ట్రాక్ లేకపోయినా సరే మనకు సినిమా అర్థం అవుతూ ఉంటే, కథ అర్థం అవుతూ ఉంటే, అండ్ అది మనకు ఎక్సైట్మెంట్ ఇస్తూ ఉంటే, దట్ ఈస్ ద మార్క్ స్టాంప్ టు సే దిస్ ఇస్ ఎ పాన్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఆర్ దిస్ ఇస్ ఎ క్రాస్ ఓవర్ ఫిల్మ్. సో అది నాకు బ్రహ్మాస్త్రతో వచ్చింది. అండ్ తను చూపించిన సీక్వెన్స్లో వన్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ వాస్ విత్ నాగార్జున గారు డూయింగ్ సమ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్. మీకు చూస్తేనే అర్థమవుతూ ఉంటుంది. చాలా ఫ్యాంటసీ బేస్డ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. అంటే మన పురాణాల్లోనూ ఇతిహాసాల్లోనూ ఉండే అస్త్రాలు, పవర్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. మోడర్న్ డే లవ్ స్టోరీ కూడా ఉంటుంది. అండ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దిస్ టూ. ఇలాంటి కథలు, నవల్స్ చాలామంది ట్రై చేస్తూ ఉంటారు కానీ చాలామంది సక్సీడ్ అవ్వరు. బ్రహ్మాస్త్ర ఎందుకు సక్సీడ్ అవుద్దంటే
మెయిన్లీ ద యాక్టర్స్ షుడ్ బిలీవ్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ రియల్లీ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దేర్ వరల్డ్. నాగార్జున గారితో నేను చూసిన యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్తో దేర్ ఆర్ సమ్ మైండ్ బ్లోయింగ్ ఫెంటాస్టిక్ సీక్వెన్సెస్. నేను చెప్పలేను ఇప్పుడు, చెప్తే అయాన్ని ఏడ్ చేస్తాడు. బట్ ద ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ నేను చూపించినప్పుడు ఇంకా ఫుల్గా విఎఫ్ఎక్స్ అవ్వలేదు. బట్ ఐ కుడ్ సీ Nagarjuna garu was believing that he is doing those action sequences. He is believing that he is doing that fantastic world. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకేదో పవర్ వచ్చింది, నేను ఇలా చేయంటే మీరు అందరూ కుర్చీలోంచి ఇలా లెగుస్తారు అంటే అక్కడ యాక్టర్గా చేయడానికి కెమెరా పెడతారు, సార్ ఇలా అనండి సార్ అంటారు, ఇలా అంటే అయిపోద్ది. బట్ ద యాక్టర్ హ్యాస్ టు బిలీవ్ దట్ హీ హ్యాస్ ద పవర్ టు లిఫ్ట్ యూ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ సీట్స్. ఆ బిలీఫ్ యాక్టర్కి ఉన్నప్పుడు ఆడియన్స్గా మనం బిలీవ్ చేస్తాం. So that I saw in Brahmastra. That's the best thing about Brahmastra. And also నాకు చాలా ముందు కరణ్ గారు ఫోన్ చేసినప్పుడు చాలా విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా ఖర్చు పెడుతున్నాం ఇదంటే కొంత డౌట్. విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ అంటారంటే విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ కాదు కదా మెయిన్, స్టోరీ కదా మెయిన్ అని అనుకున్నా. దెన్ ఆఫ్టర్ అయాన్ వచ్చి తన కథ చెప్పినప్పుడు, తను చూపించిన విజువల్స్ చూపించినప్పుడు బ్రహ్మాస్త్ర టైటిల్, బట్ ద స్టోరీ ఈజ్ ఆఫ్ శివ. శివ సూపర్ హీరో కాదు, శివ ఈజ్ యువర్ నెక్స్ట్ డోర్ బాయ్. మన పక్కింట్లో ఉండే నార్మల్ ఒక యువకుడు. బట్ హౌ హీ గ్రోస్ అప్, హౌ హీ ఇన్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్స్, సినిమాలో జరిగే ఒక్కొక్క సీక్వెన్స్లోను ఒక్కొక్క సీన్లోను తను డెవలప్ చేసుకుంటూ తను మెచ్యూర్ అవుతూ తన లోపల ఉన్న పవర్ని బయటకు తీసుకొచ్చి హౌ హీ బికమ్స్ సో పవర్ఫుల్ టు ద స్టేజ్. ఆ స్టేజ్కి ఎలా ఎదిగాడు అన్న స్టోరీ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్. విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, డబ్బులు పెట్టిన ఖర్చు, 7 సంవత్సరాల కష్టం, ఇదంతా ఈజ్ సెకండరీ. ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ దట్ రైజ్ ఆఫ్ ద కామన్ బాయ్ టు దట్ సూపర్ మ్యాన్. ద రైజ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్. అండ్ ఆల్ త్రూ దట్ తను ఒక లవ్ స్టోరీలో చెప్పాడు. ఐ ఆమ్ టోల్డ్ దట్ ఇన్ లవ్ స్టోరీ అట్ ద బేస్ ఆఫ్ ఇంత విజువల్స్, ఇంత ఎఫెక్ట్స్, బ్రహ్మాస్త్ర టైటిల్, సూపర్ పవర్స్ అన్నిటికి బేస్లో దెర్ ఇస్ అ లవ్ స్టోరీ, అ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ బిట్వీన్ రణబీర్ అండ్ ఆలియా. దట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ బ్రహ్మాస్త్ర. సో ఈ అన్ని ఎలిమెంట్స్ నన్ను విపరీతంగా ఎక్సైట్మెంట్ గురి చేసినాయి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐ వాంట్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ బ్రహ్మాస్త్ర. సో లెట్స్ సీ ద ఫస్ట్ మోషన్ పోస్టర్. చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో నన్ను అడిగినప్పుడు చెప్పాను, బాలీవుడ్లో మీ ఫేవరెట్ యాక్టర్ ఎవరు అంటే రణబీర్ అని. I told many times when they asked me who is your favorite actor in Bollywood, I named Ranbir. That is because ఎందుకంటే తను ఎక్కువ యాక్ట్ చేస్తున్నట్టు కనపడ్డు, ఓవర్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నట్టు కనిపించడు. బట్ ఆ ఇంటెన్సిటీ అంతా తన కళ్ళల్లోంచి, తన సటిల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్లోంచి మనకి చాలా హార్డ్గా తగులుతూ ఉంటుంది. నో సంజులో కానీ రాక్ స్టార్లో కానీ తను చేసిన పర్ఫార్మెన్సెస్ ఆర్ టాప్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. చాలా సటిల్గా ఉంటాయి, బట్ చాలా హార్డ్ హిట్టింగ్గా ఉంటాయి. తను అయాన్ వచ్చి నాకు బ్రహ్మాస్త్ర గురించి చెప్తున్నప్పుడు ఆ ట్రావెల్ ఆఫ్ దట్ నెక్స్ట్ డోర్ బాయ్ టు ద పర్సన్ హూ ఈజ్ స్ట్రాంగ్ ఎనఫ్ టు ఈల్డ్ బ్రహ్మాస్త్ర, అంత ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చెప్పినప్పుడు, అఫ్కోర్స్ ఆల్రెడీ తెలుసు నాకు రణబీర్ హీరో అని, బట్ తను చేసిన ఫస్ట్ బెస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే రణబీర్ని కాస్ట్ చేయడం హీరోగా ఈ సినిమాకి. ఇప్పుడు మీరు చూసిన ట్రైలర్లో, మోషన్ పోస్టర్లో కానీ, ఆర్ జస్ట్ ద పోస్టర్ యూనో, అండ్ తను డిజైన్ చేసిన విధానం కానీ, మామూలుగా చేతిలో ఒక పవర్ఫుల్ అస్త్రాన్ని పెడితే ఆటోమేటిక్గా మనం ఆ డ్రెస్ అంతా కూడా దానికి తగ్గట్టుగా చేస్తాం. బట్ ఇఫ్ యు సీ హీ జస్ట్ ఒక జీన్స్, చిరిగిపోయిన జీన్స్, మామూలు ఒక తెల్ల షర్టు, అది కూడా చిరిగిపోయిన తెల్ల షర్టు అతి నార్మల్గా ఉంటుంది. తన అటైర్ కానీ, తన నుంచుని పద్ధతి కానీ, తన ఇది కానీ, ఇట్ విల్ బి లైక్ అ వెరీ నార్మల్ పర్సన్. బట్ ఆ ఫేస్లో ఉన్న ఇంటెన్సిటీ షోస్ యూ దట్ హీ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్నర్ పవర్. దట్ ఈస్ ట్రూ అబౌట్ శివ, దట్ ఈస్ ట్రూ అబౌట్ రణబీర్. Now, Ranbir, presenting you Ranbir as Shiva in Brahmastra Part 1. Ranbir, please come onto the stage. Andariki namaskar. I hope I said that right.
Like everything I do in my life, I have two pillars. That's Ayan and Alia. So please come here. If I fall, so you can catch me. If I falter, you can correct me. यहाँ जा. Ayan, come this side. Ayan, come this side. Okay, he wants you on both the sides. This is a very, very, very special film made with very special people, which has got even more special the fact that we are announcing Rajamouli sir's contribution to Brahmastra by presenting it in the South languages. Rajamouli sir, you're not only my favorite living director in India, but my favorite living director in the entire world. And we are so grateful for this love and support. And thank you so much, sir. It's very rare that an actor gets to work with two of his cinematic icons in a movie. One was Mr. Amitabh Bachchan and second was Nagsa. Nagsa, we can go on and say so many things about you, but just the kind of human being you are, you, Amala ma'am, your family, the amount of love that you've given us, the amount of care that you've taken of us, and your contribution to this film is, we can't thank you enough, sir. You are the best, and even though we belong to different age groups, I think you are such a person that anybody can befriend you, anybody can become your best friend. You know, you're so easy to talk to, you're such a loving person, and thank you so much, sir, for your love and support. Really happy that Karan sir is here with us today. Someone who's not only mentored Ayan and Alia, but also me in many ways. He's someone who I have looked up to while growing up at the movies, and just this group of people that has made Brahmastra. I'm just so lucky that I'm one of them. So thank you, Karan, for all that you've done for me and all of us. I hope you guys have liked what Ayan has presented to you today. There is lots to come in the near future, and thank you so much for being here. I guess we'll open it for questions with all of us. Yeah. Okay, done.